الفيديو اللي فات خدنا أول درس في الفونكس and we said that the letter has a name, a sound and belongs to a group. بدأنا بأول جزئية واللي هي the letters names. خدنا الألفابت مع بعض، حفظناها واتمرنا على نطقها السليم. لو عايزين تعرفوا the letters sounds and the letters groups كملوا الفيديو للآخر. I'm Miss ياسمينة and this is my YouTube channel. لو انتوا هنا لأول مرة نعمل لايك وشير وسبسكرايب، واللي فاتوا الفيديو اللي فات هحط لكم اللينك عشان تشوفوه. وناو هنتعرف على the letters groups. هنعمل ايه؟ هنقسم الألفابت to groups. The first one is the vowels. The first group is the vowels. We have 5 vowels: A, E, I, O, U. The vowels عاملين زي فتحة والضمة والكسرة في العربي، بيشكلوا لنا ايه؟ The second group. The rest of the letters بقية الحروف بيشكلوا لنا the second group واللي هما consonants. So we have B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. So the letters groups: 1 the vowels, the second group is the consonants, and finally هناخد the letters sounds. هنبدأ بالvowels sounds. Okay, so the vowel A sounds a, like apple, apple. The vowel E sounds a, like egg, egg. The vowel I sounds I, like ink, ink. The vowel O sounds O, like on, on. The vowel U sounds a, like up, up. نبدأ بالconsonant sounds now, and basically we have a note. عندنا ملاحظة مهمة جدا، أنا حاطة some consonants with different color. consonants with different color دول الحروف اللي بتتغير نطقهم تماما عن اسمهم، بيبقوا مختلفين تماما، بيتغيروا. Okay, let's begin. هنبدأ with the consonant B. The B sounds b, like bag, bag. The C sounds k, like cat, cat. The D sounds d, like dog, dog. The F sounds f, like fat, fat. The letter G sounds g, like girl, girl. The H sounds h, like hat, hat. The J sounds j, like jar. The K sounds k, like key, key. The L sounds l, like leg, leg. The M sounds like map, map. The N sounds n, like nose. The P sounds p,
like pen, pen. The Q sounds qu, qu, like queen, queen. The R sounds like red, red. The S sounds like star, star. The T sounds like toys, toys. The V sounds like van, van. The W sounds like wolf, wolf. The X sounds like box, box. The Y sounds like yell, yell. The Z sounds like zoo, zoo. Thanks all for watching my video. لو عجبكم واستفدتوا منه يا ريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب وننزل الكومنتات تحت ونكتب الدرس اللي عايزينه يتشرح في الفيديوهات الجاية. سلام.